On the last day of campaigning for the second phase of Lok Sabha polls, former Assam Cabinet Minister Chandan Brahma today campaigned for NDA candidate Jayanta Basumatari, who is contesting from the Kokrajhar Lok Sabha seat. Chandan Brahma, who recently joined the Pramod Boro-led UPPL party, campaigned for Jayanta Basumatari at various places in Parbotjora under Kokrajhar district. Speaking to the media, Chandan Brahma exuded confidence that the both NDA candidates will win the Dorong Udalguri and Kokrajhar Lok Sabha seat with a huge margin. Joakali jetu amar Dorong Udalguri homostir karne amar Dilip Sokia Dangor karne jetu ami campaign tat goisil tato belek dolor kuno hawa nai BJP aramot jikhibo ar Kokrajhar hisabe amar yat jetu bota choli ase আপোনালোকেও দেখি আছে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি মিলি টাউন চহৰ সবতে মানে ইউপিপিএলক সমৰ্থন কৰি পেলাই সকলো ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এনডিএ হিচাপত 14টা আহিব অসমত এই কথাটো একদম ক্লিয়াৰ এতিয়া মাৰ্জিন 1000ত নহয় 1000ত মাৰ্জিনটো নহয় লাখত